On. I'm finishing cookie, but welcome back to Challenges Korea. We've made it to game 3 of Jin Air versus hyFresh Blade. Blue side is undefeated today, and Jin Air will be back on the blue side. Let me take a look. Hannah will win the MVP of that game. Second time he's won player of the game, as we take a look at the replay of his highlights. Really popped off in the Affiliates, and a big part of that had to do with the early game, how well they played the early game out. Oh wow, that was I didn't realize how big that ultimate was there. That was a huge ult from Hannah. And see what the MVP voting was. It was wow, 3 for top lane, 4 for ADC. Wow, that's pretty good. So congratulations to Hannah for picking up the MVP there. hyFresh Blade are now 1 game away from finishing off a reverse sweep that might clinch them that 4th seed in the playoffs. It's going to be a difficult road for them, though. We'll see if they can pull it off. It's going to have to start here with a victory over Jin Air. Volibear going to be banned out by Jin Air Green Wings. If hyFresh lose today and then they lose to Runaway next week, then the playoffs are set for the top 4 teams. I think it'll most likely end up being Jin Air 1st seed, Austin Spear 2nd seed, and then 3rd and 4th will be either Runaway or Oz, and then the other team getting the other spot. We'll see who gets what seed. It's going to be Twisted Fate banned next for Jin Air Green Wings. I just realized that Yaharong lost his first Syndra game. This was the first time Yaharong lost on Syndra this split. Karma going to be banned out here for Jin Air. Last ban for hyFresh will be the Syndra. Second to be first pick here by Jin Air. It's a good flex, can go top, jungle, mid, ADC, or support. Can be played at any of those positions. But this is going to be the Ashe counter pick, no surprise for Henna. Followed by Mighty Bear, going to be playing Nidalee for the 3rd time in a row. He's been playing the Nidalee very well. Caitlyn going to be picked up here by Jin Air. Hold on 1 second. Sorry about that. Trying to check something. My Twitch partnership is still in review. Oh, what was that?
That was a weird sudden zoom in and then zoom out. That was hilarious. But 레넥톤 티어도 좀 올라가죠. 맞습니다. 그러니까 이게 1세트의 오스카의 경기력과 별개로 그냥 하이플래시 블레이드가 레넥톤 가져가면 되게 무서울 것 같아요. it's a pretty good first cycle so far. Yaharon gonna be getting his Zoe. 카밀. 뭐 보통이라면 카밀 루시안. Camille gonna be banned away here. Lots of top laners being banned away in this second banning phase. In total, 3 top lane bans. If we see 2 more, it'd be half of the bans dedicated to top lane bans. Really, that Volibear is technically a top ban as well. Can't be flexed top lane. Can be flexed in general, so Lee Sin gonna be banned away here. 만약에 승부수를 좀 띄운다는 느낌이라면 이렐리아 같은 거 그냥 아예 올려놓고 탑미드 갖고 오는 방법도 있을 것 같거든요. 하이플래시는 세트가 탑으로 갈 수 있는 가능성까지 염두를 해두고 있는 것 같고요. 네. And Renekton. 그러니까 이럴 약간 분위기였기 때문에 And Wukong gonna be picked up for Oscar here. And now we're down to Jin Air, the last picks out of them. It's going to be the Olaf. Will it be locked in though? The Olaf will be locked in. Now we're going to be waiting for this last pick out of Sinan. Light is, or sorry, not Light. Umti is 3-0 on that Olaf pick. So going to be another undefeated streak tested for Jin Air. Sinan will be picking up the Thresh here to counter the Morgana. Sinan, another undefeated streak being tested. He is 6-0 on the Thresh. Oh, this would be big. Leona support with the Morgana mid. Will it happen? We've seen more interesting strategies than that out of hyFresh played. Wouldn't it all be surprised to see the Leona here? So it is locked in. So it's going to be the Morgana mid. 조이 상대로 실제로 모르가나가 피해각 잡기도 꽤 괜찮을 것 같아요. 장점이 있는 픽이죠. 자, 이렇게 해서 양 팀의 조합이 완성이 됐는데 하이플래시 블레이드 미드 모르가나 그리고 레오나를 바텀에 배치시키면서 So we'll see who's going to win this one. 전술적인 움직임을 보여주고 있습니다. 일단 뭐 하이플래시 블레이드는 단순하잖아요. 하나가 맞으면 나머지가 A lot is on the line, like I said. A win here brings Jin Air one step closer to a first seed lock, and a win for hyFresh brings them one step closer to securing their playoffs. Who will be the ones to come out on top? 이달리가 실제로 활약을 좀 많이 했다고 말씀드렸는데 이번에도 자신감 있을 것 같은데 진에어는 진에어답게 하면 될 것 같아요. 진에어 조합이 뭐 또 본인들도 안 좋은 것도 아니고 밸런스 괜찮으니까요. 단지 좀 껄끄럽겠죠 이런 배치 구도가. 맞습니다. 과연 어떤 구도가 나오게 될지 무난하게 해서는 이런 격차를 줄일 수 없다라는 어떤 하이플래시 블레이드의 전략적인 픽이 이 세트에 먹혀 들어갔고요. 다시 한번 미드 모르가나 특히나 파이어레인 선수에게 좀 주목이 되고 있는 가운데 Here we go. Gonna be getting this last game of the day here to see who will come out on top. Jin Air versus hyFresh, game 3. Here we go. 경기 시작합니다. 진 에어 그린 윙스와 하이플래시 블레이드의 3세트 경기입니다. 미드 모르가나 파이어레인 선수입니다. 저 조이라는 챔프가 전부터도 많이 느꼈는데 정석 픽보다는 약간 비정석 픽들이 조이 상대로 괜찮은 게 많은 것 같더라고요. 럭스
잭스도 나오고 모르가나도 나오고 그러니까 테이코 기준으로 봐도 뭐 이런저런 픽도 있고 뭐 세트 같은 거 시작해서 또 더 거슬러 올라가면 미드 바루스 뭐 이런 것도 있었고 hyFresh Blade are gonna 다시 한번 하이플래시 진우에게 다시 한번 상처를 낼 수가 있을지 look like they wanted to invade there, but then ultimately they back out. 게다가 오늘 패배하게 되면 진우가 패배하게 되면 어썸스피어의 격차는 더욱더 줄어들게 됩니다. 어썸스피어가 지금 기세가 엄청나거든요. 최고의 담원. 그래서 나중에 일단 일레프트 화끈하게 싸워주고 있는 바텀이. 그러니까 빈결 모르가나. Senon's gonna move up on the minute here. Minute looking for that level 1 fight that Leonas love to take. Senon has started E, and there's that level 1 fight that we were talking about. Minute gets flayed away though. Senon wants to continue this fight, it looks like. A lot of damage coming out from Light. Level 2 will be hit here in just a moment, but they might not be able to hit it first. It looks like they are going to lose the level 2 to hyFresh Blade. Tana going to pull in Oscar, doing a ton of damage to him. Nice paddle star there from Yaharon. Senon trying to find the hook. Tana gonna be pulling in Oscar again. Enter the W is gonna hit Oscar, but he is able to avoid the crit zone. As Oscar is brought very low by Tana. Tana, one of the more well-known set players here in Challengers Korea, has had a lot of really impressive games on the set, and today is no exception. If you look here, Umti actually will be visiting top lane. Oscar, at risk of being dove, gets pulled in, and that's the first blood, easily going over to Tana. He's going to take his recall. Oscar's going to teleport in. This Mighty Bear is going to take the bottom golems, just as revenge. Light, so let's see if they want to go collapse on the Mighty Bear. Looks like they want to, potentially. Oh, they're going, but Mighty Bear is going to already make his escape. They're calling it out for Yaharong, though. They don't want him to get ganked. Mighty Bear is actually going to continue the invade and be on the Raptors. Umti is going to spot him out here. Throwing Axe is going to scare Mighty Bear away. As a full health Olaf, you do not want to fight him. Nice paddle star there by Yaharon. First dragging up in about 10 seconds. It is a cloud. Senon misses the flay. It's gonna get dove on. Misses the hook as well. Senon in a lot of trouble. Gets flashed on by Henna. That should be the kill going over to the hyFresh bot lane. Senon really misplayed that one. That is a rare sight. Minute has been playing this whole match very well. Here comes the teleport. Back to the bottom lane. Or to the mid lane, I should say. My apologies. I don't know why I said bottom lane. Umti trying to finish clearing out this ward.
is going to be able to finish taking it out, and there's the TP from Fire Rain. 하이플래시 블레이드 이거 디나이 당합니다 이러면. 그러니까 못 가요 이거. 디나이 불러야 돼요. 와라. 애쉬 전멸 없을 때 실제로 좀 조심해야 되고요. Like gonna put down that cupcake trap just to make sure that Sanon's safe from the brush. Look at this. This is a gank by both junglers here. This is going to be 3v3. Let's see who wins it. Umti throws out the throwing axe. Going to try to finish off Minute here. He's taken very low. He's not going to be able to finish it off. He might go down here. Mighty Bear picks up the kill. This might be 3. Light is actually going to be able to get away. And now 2 kills up. Thanks to that bot lane gank. hyFresh Blade looking like they're going to be in a great position for this game. Let's take a look at the replay of that fight. Sinon flays Minute, but gets blown up by Mighty Bear and Henna, and Umti unfortunately wasn't able to finish off Minute. He was able to flash to avoid the death there, and they end up going 2 for none. 사실 방금은 진짜 좀 컨트롤 싸움이었다고 봤는데 서로 맞습니다. 3대3 구도, 정글러까지 다 개입하는 구도였고 아마 서로 알고 있어 맞아요. 쓸 것 같아요. 서로 이 정글러 온다 그리고 저쪽도 니달리가 기다리고 있다. Yaharong throws out the paddle start. 진짜 그냥 손가락 싸움이었어요. 네. 그 과정에서 또 집중력 있는 교전을 보여줬던 하이플래시 블레이드. 일단 스타트 좋습니다. 바텀 일단 원딜 차이가 당장은 답이 없는 상황이 됐습니다. 아이템이 Yaharong gonna pop the cleanse. 좀 무섭습니다. 진해원 이럴 때일수록 상체가 더 힘을 내줘야 될 것 같고 실제로 꽤나 선전하고 있는 건 맞는데 Yaharong does have the ghost in his pocket. 하이플래시 블레이드가 바텀 주도권 활용해서 움직일 수 있겠죠. 지금처럼 Dematerializer is used by Fire Rain there. You look here, blue buff will be taken by Yaharong, and Umti might potentially want to walk up to check Herald. We'll see. Nope, he's going to go to his Gromp and hand over the Herald to hyFresh Blade. Jin Air might be able to pick up a victory here. If they can somehow find a way to come back. But Light, that's not how you do it. Didn't click the lantern. hyFresh Blade looking in a great position. So far, Umti's going to walk up and take one of the medium-sized golems, but 800 gold lead now for hyFresh Blade. 하이플래시 블레이드 진짜 심상치 않네요. 그러니까 챌린저스 코리아 처음 보시는 분들을 위해 말씀드리면 첼코가 LCK에 비해서 훨씬 더 격차가 좀 적다라고 보셔도 돼요. 아 맞습니다. 충분히 업셋 가능성도 더 있고 진에어가 지금 1등 팀이라고 해도. Let's take a look here at the replay of this fight. Why did Light not take the lantern? Oh, he didn't. You gotta zoom in to click the lantern, Light. You have to zoom in to click it. Look here at the bottom lane, though. Another fight's gonna start off. Senon's gonna flay Minute away. Here comes Mighty Bear. Gonna throw out this Javelin, and it's not gonna be needed to get the kill, but that is Senon dying for the 3rd time now. hyFresh Blade. This is the team that we expected to see from. This is the type of gameplay that we expected to see from them. We expected them to be able to beat teams like Jin Air. They've been struggling, but looks like they're looking for their mojo back, as many would say. Weiser, or Oscar, I should say, might be able to find the solo kill in the Tana, and he does. Oscar with a big play there. I think this might be the beginning of the end, because hyFresh are playing this very well. Yaharong is just watching his team die one by one around him. And this is not a good look so far. Ultimate's going to be thrown out, not going to find anybody.
They do know that light is recalling though. 그래서 진짜 심상치 않습니다. 이게 방금 탑 솔킬도 의미가 좀 많이 큰 게 원래 50이 좀 솔킬의 머신이긴 한데 저희 중계 때도 많이 말씀드리죠. 근데 세트가 모랑 빌드를 가고 있어서 그렇죠. 절대 지면 안 되거든요. hyFresh blade gonna move up onto this tier 1 turret. 아래쪽에서 손을 보다 보니 좀 마음이 급해졌는지 어쨌든 하이플래시 블레이드 오스카 선수도 1세트 좀 다소 긴장된 모습이 있긴 했습니다만은 2, 3세트 사이언 때문에 자신감을 얻었는지 50으로 좋은 움직임 보여주고 있습니다. 이거 탑이 더 큰 영향을 줄 수가 있는 게 그런 과정 속에서 오스카만 순간이동 있는 타이밍 잡혔거든요 지금. 바텀 이러면 진에어는 도망갈 생각부터 해야 됩니다. This light might be in trouble here. 50까지 올 거 고려하면 바텀 그냥 멸망이에요 멸망. 보고 있어요. Trying to find a return kill, but look at this. Mighty Bear's coming down to visit bot lane again, but so are Umti and Yaharong. Can they find the return kills that they need? Triple bubble gonna be thrown out, not gonna find anybody. Minute gonna flash the safety, and 전까지 없었는데 아까. hyFresh blade gonna continue the siege bot lane. 근데 이렇게 했다가 결국엔 다시 They pop the Herald. Minute's still in the area. Umti is going to be working on these golems, and they're going to decide to give the turret over. They can't defend it, so they're going to allow hyFresh blade to take it and not try to give up any lives to try to contest it. And understandably so. 골드 차이가 1500, 1600 그리고 애쉬가 딜을 환경이 잘 안 나와서 그렇지 지금 조합이 이런 식이면 프리딜고도 충분히 나올 수 있거든요. 맞습니다. 그런 구도 속에서 DPS가 약한 적은 챔피언은 Umti 엄지척 여유가 느껴지는 미니 선수. 뭐 너무 심각하게 하여튼 전체적으로 좀 is going to be clearing this red buff, but Yaharong does finally finish the Luden's Echo. 확실히 좀 어렵네요 지금은. 저희가 뭐 흔히 말하는 플레이메이킹이 가능한 곳, 주도권이 있는 곳 이런 곳이 아예 없어서요. 세트는 상처를 입었고 반면에 반대편 하이플래시 블레이드 같은 경우에는 그런 역할을 해줄 선수들이 많이 있습니다. 그리고 모르가나가 약간 까다롭겠네요. 이거 조이 입장에서도 그렇고. 그러니까 약간 Turret plating will be falling soon, and 까다롭고 아군을 결국 한타 때 보좌하기에 완전 상대 짜증나게 하는데 진짜 특화돼 있습니다. 맞습니다. 림롤 전문 느낌. 네, 저 빙결 모르가나가 나중에 그냥 몇 명 묶어두고 그냥 중앙에 서 있기만 해도 그 입장에서 뚫어내기 힘든 과정에서 다른 쪽에서 이득을 보려고 해도 이미 어느 정도 라인전 구도가 끝난 상황이라서 네. 오공도 자신감 있게 라인을 밀어 넣고 있고요. hyFresh just looking to play this game slow pace from here. 라인 클리어도 빨라서 They don't want to 이게 진에어가 게임 힘들어지면 당연히 give Jin Air any chance to get back into this game. 없다고 봐야 되거든요. 그렇죠. Wait, I didn't mean to open it. Wait, I'm trying to open a window. There it is. Oh, jeez. There we go. That's what I'm looking for. 그냥 국지전 속에서 뭐 스킬 하나하나 어떻게 잘 들어가는 걸 노려야 된다는 얘기인데 50도 와 있어요. 전령 싸움. 먼저 잘 깎아놓긴 했네요. 세트 근데 순간 이동이 없습니다. 페나 체력이 좀 변수긴 하네요. 네. Herald is gonna reset. 그래서 하이플래시도 5명 있는데 뭐가 좀 애매하네요. 야로 무빙. 이거 지금 하이플래시 뭔가 되게 기분 나쁜 것도 아닌가요? 이거 그냥 용을 갈 생각인 것 같아요. 전령 주고. 먹어라. 어차피 포착골도 없고. 그래도 진에어 입장에선 되게 불리한 게임 치고 상대가 먼저 모였음에도 불구하고 밀어내고 전령을 먹은 것 자체가 의미가 있는 것 같아요. 맞습니다. 이러면 탑에 바로 떠서 케이틀린 밀어주는 것도 방법이겠는데요. 네. This light's gonna work on pushing this top turret. 자, 그래서 Mighty Bear able to get that dragon. 구도 속에서 드래곤 스텝 두 번째까지 Infernal Drake is gonna be coming up. 플래시고. 혹시 애쉬를 끊을 수 있나요? 그러면 대박인데요. 이거 오래 기다리거든요. 네. 라이트 hyFresh are waiting for a pick to show up. 그리고 아군도 여기 They're gonna be spotted out here in the bottom lane trying to pick off Tana. 그럼 이거
이거 전력까지 풀면서 속도 한번 진에어도 올려봅니다. 두 번째까지. 그러니까 진에어가 역시나 뭐 Henna gonna be 밖에 운영에서는 ulted here by the ace in the hole, but 그래서 아래쪽에서 큰 이득 없이 does 속도가 peanut 없이 damage. 합류를 ooh, nice sidestep on the dark binding there. 순간적으로 골드 이득들을 되게 많이 본 거예요. 2000 골드 진짜 많이 따라잡았는데요. 케이틀린도 행복 파밍했고 하이플래시는 본인들이 좀 다소 터뜨렸던 게임이고 Byron's gonna work on CSing this mid wave. 강한 조합인데 약간 뭉쳤을 And, 때 oh, that would have been a big pick. They do land the dark binding, but it's not gonna be enough. Oscar gonna be looking to fight Tana here in the top lane, but he's taking a lot of damage. Has to hold defensively in the last part and runs away. 진짜 센게 맞거든요. 그래서 웬만하면 무조건 이겨요. Jin Air did clear out the top side of the map, so they do have 2 turrets there. Only 2k gold behind despite being down 5 kills. 진에어가 이 위기를 잘 넘길 수 있을지 어쨌든 초반에 조금 상대에게 많은 킬을 내주면서 흔들리는 모습이 있긴 했습니다만은 그래서 지금 Tana gonna be starting up this turret. 보면서 약간 뱀자 이득을 조금씩 봤거든요. 불리한데 내주는 거 없이 본인들만 No, that's another turret taken up by Jin Air. 글로벌 골드 Jin Air now only behind about 1k gold despite being down 5k kills. I mean, not 5k kills, 5 kills. So not bad, all things considered, for Jin Air, but it's not looking good still. Reverse sweep and Infernal Dragons would certainly be quite the way to come back. The Caitlyn would do an absurd amount of damage there. It'll do that, especially the Zoe. Now, Harong really gonna have to pop off on the Zoe pick if they want to stand a chance. 약간 멀리 바라보고 어찌 보면 조이 캐틀이 다 정화도 있는 데다가 쓰레시 올랐고 서로 커버도 해주고 이런 구도다 보니까 하이플래시가 딱 먼저 걸고 싶었어도 조건을 좀 타게 됐었고 It's gonna be Henna picking up the red buff for himself. 유용했던 거죠. 막 하이플래시가 막 뭉쳐다니면서 걸라고 했던 건데 아까 그걸 잘 흘려내면서 본인들은 따로 떨어져서 다른 쪽에서 이득을 보는 Infernal Dragon up here in about 2 minutes. Oscar and Tana gonna be meeting here again over the golems, but this time Mighty Bear looks like he wants to come down and help out, but he's gonna go back mid lane. You might see a fight break out here in the mid lane. Yaharong on the side, throws up the trouble bubble, not able to find Henna. 일단 모르가나가 탑을 좀 밀어넣을 때까지 시간을 하이플래시 A lot of pings coming out from Jin Air. 챔피언의 본질 자체가 저렇게 사이드 갔을 때는 If they can pick up this win and their next win, then they don't have to beat Austin Spear to secure that first seed. They want to avoid having to play them for the first seed. This is a really important match for Jin Air to win. 편하게 바뀌고 있네요. Let's see if they can mount the comeback. 많은 포인트를 또 따라 붙었고 Ooh, nice job there avoiding the Ash Arrow, just barely. 잘 빼고 있죠. 그냥 이렇게 아님 말고 되면 하이플래시 블레이드 기분 나쁜 거거든요. Firing gonna crash in that tower top side. 선두의 그림자 같은 거 활용해서 저게 뭐 스펠이 됐든 수단을 뭐 이렇게 빼는 것도 전혀 없고. 이거 조금 있으면 따라 붙겠는데요. 만약 드래곤까지 끊으면은 이게 맞죠. Nice job there by Senon. 당기고 And Unti doing a lot of damage to Minute before 자 그리고 killing the ward and getting out. 여기서 하이플래시 Infernal Dragon's up in 45 seconds. Members need to start resetting if they haven't already, which is what hyFresh's bot lane is doing. 39 seconds on the Dragon spawn. 소식에 샀고 전투를 준비하면 레오나 가볼들과 Jin Air are gonna have priority on this positioning, but it looks like they might give that up by rotating here to the mid lane. 25 seconds left till Dragon spawn. Shovel Bubble gonna be thrown out. 17 seconds left on that. This is a really important dragon for both these teams. If hyFresh played were able to get the soul point, this would really set a tempo for the rest of the game, but it looks like they want to give that up in favor of the mid lane turret. 4 seconds left on the dragon spawn. Umti and Tana are both near it. Look at this. Yaharong squeezes in the trouble bubble onto Henna. Gonna force out the black shield. Here comes the spooky ghost on to Umti. Oh, look at that. Minute might be in trouble here. Pops the ultimate. Stuns down Tana. Stuns down Tana again with the Q. Tana has the W. Might have to use it here. Uses it defensively, but it's going to be taken down nonetheless. Senon might go down next. He's going to be able to barely survive. Umti has Flash Might. We'll see if he's able to contest this. But I think it should be going over to hyFresh play. That's going to be the Infernal Soul point going over to them.
And Tana went Black Cleaver. 그냥 한 방에 터졌죠. 네. 한타 때는 최적화된 빌드가 아니라서. 그렇죠. 자, 그래서 7대1 드래곤 3스텝까지 싸우면서 하이플래시 블레이드 중간에 약간 주춤거리는 모습이 있긴 했습니다. 다시 한번 시동을 걸어봅니다. Oscar is going to work on this top side, or bot side, I should say. Take a look at the replay here. Light and Umti both hit the Spooky Ghost. Umti does pop the Ragnarok to avoid CC there. Minute there with a big ultimate on the Tana. Just gets chain CC'd and slowly melted down. Pops the W in a last attempt to try to get some kills, but unfortunately his team not able to do much. The Morgana pick specifically into the Zoe is just preventing any potential pick onto Henna, and the Leona also doing a lot of work as well. Ashe is actually 4-0-2 as the Essence Reaver and Runon's Hurricane. Probably looking to get that Infinity Edge next. Here comes Tana, going to be trying to find a solo kill on the Oscar, doing a lot of damage to him. His team is coming though, and Umti and Tana are well aware of this. Here comes the Ashe ultimate, going to be avoided by Tana. Tana's going to take the ultimate onto Oscar, going to try to finish him off. He might be able to find the kill. He does! He will be taken down, but he does go 1 for 1. Well played there by Tana. Light, let's see if he can get this mid lane turret in response. Trying to finish it off, but has to take the lantern out early. Trouble Bubble gets thrown out. This next Infernal Dragon is going to be really important for both these teams. If Jin Air want to hope to win, they have to reverse sweep these dragons. They can't let hyFresh get the soul. Take a look here at the replay. Oh, look at this in the bottom left of your screen. We got a little fight breaking out here. Nice sidestep there from Tana, and then ulted in and finished off Oscar. Fantastic kill out of him. Lit up Henna to half health with just a W alone. 하이플래시 블레이드 차근차근 드래곤 타이밍까지 기다리는 과정이 있고요. 들고 있는 초식의 차이. So we see Tana going to be catching this wave here. 들어가는 차이 봤을 때 하이플래시가 그래도 편하게 한타 할것 같긴 한데요. 편해 보여요. 예. 그 표현에 100% 공감합니다. 이게 상대가 CC가 너무 많이 있는 상황이라서 케이틀린이 뭐 사거리 장점 활용해서 앞에서 먼저 치면서 한타 시작한다. Light's gonna push into this wave and 우리가 뭐 어떻게든 미리 잘 때려 넣어야 된다 이런 거는 있겠지만 이달리가 있어가지고 은근히 유지력도 괜찮고 모르가나도 있으니까 또 대처되고 조합이 좋아요. 애쉬가 50. I'm gonna take the red buff on his way out. 2-level gap between the ADCs. Henna is really fed. Everywhere else there's either no gap or 1-level gap in the champions, except for ADC there's a 2-level gap that's really big. Umti gets spotted out here by Oscar. This is the Infernal Dragon coming up in 44 seconds. This might spell the end of the game if Jin Air are unable to get this, but Umti needs to make sure not to blind check and get picked off. He really needs to avoid getting picked here. hyFresh Blade going to be looking to siege in the mid lane to prepare for this dragon. 30 seconds left until it spawns. Umti, right as I say he shouldn't get picked, might get picked off here. Half health. Gets hit by the Ashe arrow. Is not going to pop his ultimate. 18 seconds left on the spawn for the dragon. He's healing up passively. Does he have Warmogs? How is he healing up so much?
I don't know, but that's gonna be the ult onto Taunt, or from Tana onto Oscar. He might be in a lot of trouble here. Pops the W, trying to get the kill, but he's gonna go down. Yaharong gonna try to finish off somebody. Triple bubble. Oh, Minute might be picked here, but look at Henel. Look at the auto attacks coming in from the Ashe, doing a lot of damage. Yaharong trying to find something. Oscar has good positioning here on the side, but doesn't have ultimate. Can't really do much with that positioning. Yaharong trying to find some poke, but oh, look at that. Oscar and Fire Rain coming onto the side. Fire Rain does have ultimate, but look at this. They already got spotted out. Gonna have to pop the Ragnarok if he wants to try to steal this. Needs to get back in. 1K Healthy doesn't even try to get in. That's going to be the Infernal Soul going over to hyFresh Blade. Yaharong able to pick up a kill on the side, but that is Light most likely going to be going down here in just a moment. Oh, maybe not. Mighty Bear. Nope, he finishes off the kill. And that's going to be 3 for 2 in favor of hyFresh Blade. And they're going to rotate onto the Baron. It's going to be the Baron going over to hyFresh Blade. And it's going to be the Baron going over. So Oscar getting chased down here, but is not going to be able to get him. Tana tried to get the kill there, but unfortunately he went down. By the way, Herbs, you were very right. A lot of people are very salty about Jin Air losing. Being up 7-3, 7 kills to 3 means nothing if you're behind in gold, by the way. I don't know if you knew that, but gold wins the game, not kills. Kills give you gold, but gold still is more important. There's other ways to get gold besides kills. There's CSing, there's taking turrets, there's getting plates. A lot of ways to get gold besides kills. Yeah, hyFresh Blade were up the entire game too in gold. I don't know. That was an Ashe arrow mid that missed. They kind of cut away right as it happened, but that did happen. Dark Binding is going to land though, and Sinon is dead. Nothing they can do about that. Umti's going to shortly follow. This is probably going to be the end of the game right here. hyFresh Blade up the Baron. They've killed 2 members of Jin Air, and now they're pushing in. Yaharong, Light, and Tana are the only ones remaining. Tana trying to go for the backdoor though. Look at that. Still on the bot side pushing. He is going to recall though. He's on the way. Here comes hyFresh Blade. Might be looking to end the game here. Tana is running in, but hyFresh are very fed. And going to be moving up here. Yaharong. All the entire team except for are up. 4 seconds on Light's trying to get away. They get a kill onto Minute, actually. But this is not going to matter. This is going to be the end of the game. hyFresh. Oh, maybe not. Maybe not. Can they kill? Oh, they can. Jin Air able to survive. Tana has teleport. Tana has teleport. He could teleport bot lane. So does Yaharong. The 2 of them have teleport. They should teleport. Oh, they should have teleported bot lane. Well, nonetheless, Jin Air are going to be able to survive for now. Take a look at the replay. It's, and Sinon ended up getting picked there, and it looked like it was going to be the end of the game. I thought that would have been enough for them to end the game.
여기서 이제 순간적으로 진입하면서 퀘트를 녹이려고 했는데 끝내자라는 판단이 나왔던 것 같아요. 웨이브 이번 웨이브에 각도를 보고 This 있다가 HyFresh blade just moved up and they almost got the end game here. Nice engage there by Oscar, but unfortunately they weren't able to kill off Light, which is what they dedicated a lot to. Yaharong able to kill on the side, and from there, 타겟팅이 정말 정밀하죠 지금. 야롱 스킬샷이 저는 예술이. Jin Air able to get the ace, and they're able to survive for now. Let's see if they can keep doing that. Umti is in a really rough spot here. Probably needs to consider moving, but is not considering that at all. Spooky Ghost gonna hit Sen on an Umti. Trouble Bubble gonna fall short. Oscar, look at this. He's going behind them. He is spotted out, but here he goes. Umti tries to pop the Ragnarok to run away, but hyFresh Blade are going to ignore them. They're going to crash in these minions. This is going to be the end of the game, most likely. Let's see if maybe Jin Air can make Lightning Strike twice and prevent the end game twice. Umti gets jumped on, has no Ragnarok this time. Yaharong's able to get one kill. Can they look for more? Tana with the big ultimate is able to get down one, but is going to go down afterwards. Oh, this might be it. hyFresh Blade, can they find the end of the game? Yaharong needs to move up. They're going to move on to the Nexus. That's most likely going to be the end. GG to hyFresh Blade, upsetting Jin Air Green Wings. And that's going to be the game. Their hope for playoffs are still alive, and Jin Air are going to have to they're going to have to win their next two matches if they want to get the first seed. And one of those matches will be against Austin Spear. It'll be interesting to see if they're able to get that win. 전략적인 그런 뱀픽 구도가 있었는데 그 구도를 결국 해내면서 이렇게 결과까지 만들어내는 건 사실 쉽지 않거든요. 그렇죠. 결과를 만들어냈어요. 그래서 어떤 체코 구도 자체가 결국 남쪽의 사령이 있었는데 그 남쪽의 왕이 하이플래시 블레이드가 맞았거든요. 이제 진짜 명실상부한 그런 왕이 됐습니다. 맞습니다. 5승을 먼저 찍었어요. 4승 4팀 중에. 맞습니다. 그렇게 되면서 위쪽의 러너웨이라든지 오즈 게이밍과의 격차를 좀 줄이는데 성공을 했고요. 게다가 지네어 그레이스 이런 뱀픽으로 잡았다는 건 남아있는 일정 속에서 분명히 유리한 뱀픽부터 또 끌고 갈 수 있다는 거예요. 맞습니다. 그리고 이런 게 사실 지네어를 상대하는 팀들에게도 일종의 좀 영감을 주는 거잖아요. 여러모로 하이프레시 블레이드가 굉장히 의미 있는 1승을 거뒀다라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 그리고 지네어 그레이스는 분명히 이런 변칙적인 뱀픽이라든지 이런 플레이 스타일에 대해서 초반 구도에서 특히나 당황한 모습이 좀 보였고요. 네. 그리고 이런 것들은 본인이 어쨌든 여전히 1위는 유지가 되거든요. 남아있는 어떤 경기나 그런 것들 속에서 좀 충분한 자신들의 어떤 플레이를 한번 돌아보는 그런 계기가 됐으면 좋겠습니다. 그렇죠. Well, Jin Air gonna have to figure out how to pull off the 2-0 to finish off. 열심히 준비를 해왔고 저는 이게 진짜 많은 팀들이 특히 LCK 하이컨 팀들도 좀 영감을 많이 받았으면 좋겠어요. 저도 소개하고 싶은 경기. 그러니까 뭔가 무난한 어떤 뱀픽 구도보다는 뭔가 확률적으로 봤을 때 이런 변칙적인 어떤 것들 그리고 그것이 완성도가 있었을 때는 충분히 먹힐 수 있다. 그런 어떤 구도를 보여줬던 하이플래시 블레이드였고요. 특히나 마지막 세트도 무난하게 가는 어떤 과정 속에서 미드 모르가나를 꺼내든 선택도 결국 조이를 한타에서는 활약하는 그림이 있긴 했습니다만 라인전에서만큼은 좀 꽁꽁 묶어주고 철저하게 레오나의 어떤 그 픽도 스레시를 카운터 치는 그런. And well, in just a moment, we're going to be getting into the replay of the last fight. 이번 경기도 돋보였다고 저는 생각을 하거든요. 맞아요. 하지만 상대의 그 에이스 자체의 픽을 어떻게 보면 약간 Followed by the MVP, the post damage, and then the MVP interview. 맞습니다. It's going to be interesting to see who's going to win it this time around. 오늘 어쨌든 선발 출전한 오스카 선수도 1세트 좀 아쉬운 모습이 있긴 했어도 2, 3세트 사이언이라든지 또 50을 가지고 본인의 역할을 잘 해내면서 그렇게 귀중한 승리를 챙겨가는 데 성공을 했습니다. 네. 정말 재밌는 시리즈였었던 것 같습니다. 네. 마지막 한타 장면 다시 한번 보겠습니다. 쫄깃한 장면이었어요, 사실. 좀 어렵죠. 일단 지네어는 상대를 보내면 안 되는데. So we take a look at the replay of the final fight, and unfortunately, Jin Air just got outscaled since they lost the early to mid game pretty hard, and the uncontested Infernal Soul was just a tragedy too. Jin Air really need to
improve their play if they want to win Challengers Korea, because Austin Spear haven't had any downside to them whatsoever. 50이 계속해서 결국 조이는 포를 장전해야 되는데 그동안 넥서스를 점사하면서 경기가 마무리됐습니다. 대단한 경기였고요. But post-game damage, Henna doing a ton of damage. Yarong doing the second most, third most goes to Light, fourth to Tana, and fifth to Oscar. I think it's going to be Henna getting the double MVP. I'd be surprised if he didn't get the double MVP. 경기 결과 봤는데요. MVP 어떤 선수인지 확인해 보도록 하겠습니다. It's going to be Henna. Yep, double MVP for Henna. So today we've had two double MVPs. Two solo interviews. Pretty nice. One for Pilot in the first game, and second one to Henna in the second match. So both of them going to ADCs. All ADC MVPs today is Henna just played an amazing match. Absolutely carried hyFresh Blade to victory. Popped off on the Aphelios, popped off on the Ashe, got hyper-fed both times for sure. You know, honestly, might give him Player of the Week. I might give him Player of the Week. I don't know. Played okay versus Oz Gaming and hyper carrying against Jin Air. Might give this man Player of the Week. We'll see. 오늘 연속해서 MVP를 받는데 성공을 했습니다. 돋보였습니다. 네. 아, 마지막 또 넥서스 못 깼을 때가 좀 아찔하긴 했을 것 같아요. 네. But let's get into the post-game interview. 해나 선수와 함께 간단한 승자 인터뷰 한번 나눠보도록 하겠습니다. 해나 선수 축하드립니다. 축하드립니다. 감사합니다. 네. 아, 오늘 너무 오랜만이에요. 8승승 멋진 승리를 또 가져갔는데 소감도 들어볼게요. 정말 호주전 지고 많이 힘들었는데 네. 감독 코치님들이 멘탈 많이 잡아주셔가지고 이렇게 좋은 성적 낸 것 같아요. 그러니까 사실 하이프레시 블레이드가 뭐 멤버 교체도 뭐 여러 가지도 활용하고 있지만 그 원딜 쪽에서 본인의 원래 짐이 무겁기도 무겁고 뭐 사실 팀이 부진한 가운데 저는 분명히 해나 선수의 부진한 타임이 있었다라고 생각을 하거든요. 근데 어떻게 보면 팀에서 오늘은 거의 원딜 몰아주는 전략을 한 거잖아요. 네, 그래서 더 어떻게 보면 긴장도 되고 힘들 수도 있었을 것 같거든요. 어떠셨어요? 제가 대회 때 많이 떨어가지고 스크림 때처럼 잘 못하는데 그래도 믿고 팀이 몰아줘서 부담스러웠지만 열심히 했던 것 같아요. 그럼 오늘 정말 여러 가지 준비를 잘 해오셨었는데 특히 사이온을 기용하면서 라인 수합하는 그 전술을 네. 어떤 식으로 준비하셨는지 좀 궁금해요. 어디서 영감을 받았다든가. 그 프로준 코치님이 네. 그 다른 유럽 리그였나 대회 아, 네. 맞아요. 그 좀 해보자 해가지고 했는데 좀 처음에는 많이 못했다가 네. 좀 하다 보니까 잘 준비된 것 같아요. 그럼 그거는 준비한 지는 조금 기간이 된 거예요. 왜냐면 그 경기가 나온 지가 좀 됐거든요. 그냥 3일 정도 준비한 것 같아요. 오, 3일 정도. 그- 이게 보완도 되게 중요했을 거예요. 그러다 보니까 그러니까요. 길게 연습했으면 다 들켰을 텐데 어찌 보면. 네. 그것도 그러네요. 제가 이런 깜짝 놀란 좀 빠르게 빠바박 네. 되거든요. 늦게나 완성도가 있게 잘 했고 사실 핵심이 또 아펠리오스여가지고 네. 부담이 좀 됐을 것 같은데 이거 승리하는 순간 좀 짜릿했을 것 같아요. 준비한 대로 좀 어떻게 잘 풀린 것 같습니까? 첫 번째 판 지고 제가 멘탈 많이 나갔었는데 아 그래요? 예. 두 번째 판 몰아줘서 이겨가지고 네. 저 팀한테 너무 고마웠어요. 아. 그러면 어쨌든 오늘은 모든 카드를 다 써서 이제 공개가 됐으니까 딱딱 어디까지 맞아 떨어졌는지도 좀 궁금하거든요. 아펠리오스 진에어 상대로 벤하고 우리가 부르면 앞에 가져온 다음에 사이온하고 라인 수합한다. 그거 다 준비한 거예요? 네, 그럼 두 번째 경기는 일부러 미드벤 그렇게 닫아놓고 조이 유도한 다음에 미드 모르가나로 돌린다. 이것도 준비한 거예요? 네 그것도 준비했어요. 와 오늘 기가 막혔네요. 다음 세트까지도 다 염두를 해둬서 네. 그런 플레이가 나온 것 같고 네. 마지막 세트도 사실 좀 마지막에 넥서스 이제 치고 다 죽고 그때는 뭐 사실 그래도 뭐 여전 여유가 있긴 했습니다만은 네. 뭐 어땠는지 좀 궁금하긴 해요 사실은. 그 정글 서포션 빼고 저희 다 멘탈 나가가지고 엄청 많이 힘들었는데 네. 그 심호흡 한번 하고 다시 열심히 했던 것 같아요. 아 정글 서포 형들이 미니 그렇죠. 선수와 또 마이티비아 선수가 든든한. 네 보기도 든든하고 네. 그래서 요즘은 저는 또 원딜 선수들 항상 나올 때마다 여쭤보고 싶은 게 케이틀린에 대한 거예요. 그러니까요. 선수들마다 좀 의견도 약간씩 다른 걸로 알고 있고 팀마다 그런데 어떻게 생각하세요? 스크림 때는 엄청 좋은 픽인 것 같은데 막상 대회만 되면은 그
그 플레이가 잘 안 나와서 저는 좀 애매한 것 같아요. 선수들의 평가가 그래서 계속해서 조금씩 그러니까 사실 많아지는 느낌이 뭐- 들어요. 뭐 팬분들께서 의아하시겠지만 실제로 프로씬에서 사용하는 픽들이 진짜 스크림에서 다 검증된 픽들이고 맞아요. 승률이 나오니까 이제 실전에 나오는데 맞아요. 이게 또 막상 실전에서 안 나와가지고 왜 뭐 이런 소리가 사실 예전에 뭔가 그 저주받은 챔피언들이 그런 사례가 많잖아요. 네. 아 케이틀린도 그래서 약간 그런 느낌이지 않나 그런 생각도 들긴 하네요. 네. 자 어쨌든 하이프레시 블레이드 이러면 오늘 이겼기 때문에 이제 음. 프로를 향해 가는 거를 찍었어요. 네 계속 이어가고 있습니다. 네, 할 수 있을 것 같죠, 충분히. 다음 경기 꼭 이겨서 가고 싶어요. 오늘 아마 이 경기가 특히나 그냥 승리를 한 것도 아니고 지금 현재 굉장히 페이스가 좋은 플레이어를 잡아냈고 내용 자체도 상대 실수 뭐 이런 것이 아니라 본인들이 또 워낙 잘 준비해 왔고 준비한 결과가 나왔기 때문에 앞으로도 이제 이 하이플래시를 상대하는 팀들은 또 얘는 어떤 픽을 또 준비해 왔을지 혹은 이렇게 하다가도 또 정석적으로 갈 수도 있는 거고 맞아요. 다양한 색깔을 보여줄 수 있다는 게 큰 강점이 되지 않을까 그런 생각이 드네요. 진짜 의미 있는 1승인 것 같습니다. 많이 네. 칭찬하고 싶습니다. 네, 아마 또 해나 선수 굉장히 자신감을 얻지 않았을까 오늘 경기 통해서 기대를 해보도록 하겠습니다. 어쨌든 하이플래시 블레이드도 또 기대를 많이 받고 있고 팬분들도 많이 응원해주고 계시고 오늘 아마 이 경기를 또 보신 분들 입장에서는 하이플래시 블레이드 좀 재밌다 경기 이렇게 느끼실 분들이 많을 것 같아요. 보신 분 중에 또 뭐 한 분 얘기를 하나요? 네, 해야 될 것 같아요. 네네. 아 그럼 또 될것 같아요. 네, 좀 부탁드리겠습니다. 네, 하실 네, 말씀이 네. 편하게. 좀 저희 응원해 주시는 팬분들이랑 하이프레시 블레이드 그 이모텍 대표님이 네. 엄청 많이 노력해 주셔가지고 네. 이겼던 것 같습니다. 그리고 또 그 코치님 두 분이 계신데 네. 그 프로즌 코치님도 엄청 열심히 하시지만 네. 그 카이트 코치님이라고 네. 응원 코치님도 엄청 뱀픽 많이 신경 써주시거든요. 네네. 그러니까 좀 고맙다는 말 하고 싶어서. 모두가 같이 싸우는 거예요. 그러니까요. 네. 오늘 경기를 보면서 선수들뿐만 아니라 아마 준비 같이 해줬던 코치진 분들이나 스태프분들도 아마 정말 보람 있을 것 같습니다. 이런 건 자리 있을 때 이렇게 앞광고 해야 돼요. 네. 자 그러면은 해나 선수 오늘 또 경기 결과 멘트 네. 한번 또 자신감 있는 모습을 단독으로 좀 부탁드리겠습니다. 원샷 잡아 드릴 테니까요. 하면 되나요? 네. 네. 오늘의 경기 결과 보시죠. 네. 오늘 단독 MVP에 선정된 해나 선수. And that's going to be it from us today. Jin Air Green Wings going to be picking up the win against reverse. hyFresh play picking up the win against Jin Air Green Wings. Fantastic game out of Henna. Absolutely 1v5'd hyFresh through the finish line there. And we saw the same thing out of Pilot earlier. We saw him he was 1v9 basically with that almost double pentakill game earlier as Elma Mystic fell 1-2 to Oz Gaming. They're now eliminated from playoffs. hyFresh Blade are going to survive their race to playoffs, and Jin Air now have to win out their last two matches if they want to secure that first seed. Take a look at the standings now. Jin Air at 10-2 at +11. Awesome Spear at 8-3 at +12. Oz Gaming at 7-6 and Neutral Runaway at 6-5 at +1. hyFresh Blade now 5-7 at -4. Griffin at 4-8 -4. ESU Shane also at 4-8, but they're at -8. Alma Mystic also at -8, but they're at 4-9. Alma Mystic eliminated from playoffs. We'll see what they're going to do on their last game on their way out. Will most likely be their last game in League of Legends history as we take a look next week. hyFresh Blade versus Runaway. That's a big important match for Runaway, and Griffin versus Awesome Spear will be after that. That's two important matches where we could see potential upsets happen. With that, we're going to be ending it for today. Thanks so much to everybody that came by. Make sure to wear your mask, practice social distancing, wash your hands. And of course, make sure to catch us next time here on Challengers Korea. You'll have a fantastic day. Thank you all so much. Make sure to practice safe, conservative betting, and don't bet yourself into debt. It's never good. You'll have a great day. Thank you so much for coming by.